Kato. Ngayong gabi sa tanan. Good evening. Kamusta mo? Good to see everyone. Good to see new faces. No? Nalipay ko na tayo bisita ka mong gabi new face. No? Yun. Pati nagkatumanga na online, no? Thank you for watching. So, I'm hoping that you can join us someday. Physically, Friday 7 p.m. to worship and fellowship together. So, magsugod na ta. So, nakadong na bang nananalingon sa inyo all actions have consequences. Na ba? Yes, no? Diba? So, tanan akong liho or buhat na ay sangputanan. Kuya, no? Sangputanan. Google na ko ba, no? So, kita tanan, no? All we do na ay epekto, no? Sa atua, kundi sa atua sa laing tao. So what we do or eat or do to our body na ay epekto sa atua. Tama, no? So, patayin ko ani. Sorry. So, dili man right away, dili man karon dayon, or maybe in the future, no? So, kung question, nahandog ba mo? Ha? Ako naman siguro. Sige. So, usa mo na itong buhaton, no? Kung malaana. So, usa ba? So, as we do our part, no? To correct those mistakes, no? Let's do our part to correct those mistakes, no? So, before we sing our first song tonight, or today, can you spend some time, no? Spend time to pray. Let us all ask for forgiveness, no, for any actions we have done that are not pleasing, no, and or are sinful. Let's pray. Dear Lord, Lord, we are asking for forgiveness, for your mercy and grace, forgiveness for all that we did, Lord, that are not pleasing to you. Lord, the things we do may have a negative effect to us and maybe to the people around us. Lord, when that comes, pag mapunta to Lord, please be with us and comfort us. Pero pag hindi mabot, Lord, thank you, Lord. No? Muna mo nga po, Lord, in Jesus' name, Amen. Sige. So we should not worry because our God is faithful, loving, and just, and His grace is enough for us. So let us all sing our first song, Your Grace is Enough. Away.
no, for all the His grace towards us. So let us continue to sing praises to God and be reminded that He is our rock, that we can depend on Him, and He is faithful, good, and upright. So let us sing our next song, Ascribe Greatness to Our God the Rock. Ascribe greatness to our God the Rock. His word is perfect, and all His ways are just. Ascribe greatness to our God the Rock.
surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, keeps running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Let's pray. Lord, thank you for the songs, these songs that reminded us that you are good to us. Lord, may we always trust in you. Lord, help us to be faithful to you because we want to honor you. We want to honor your goodness to us, Lord God. Please we pray. In Jesus' name, amen. You may be seated. So today, we have our speaker, special speaker. So, okay, let's prepare our hearts. Thank you, Deacon Darcy, for leading us in worship. May gabi ninyong tanan, may gabi. It's good to be here back in this place where pwede tang pasalamat, pwede tang dahil na to ang Diyos. Kaya ang Diyos lang yun, siya lang yun ang Diyos, wala yan. We are so thankful because He is God. And I hope tonight na ato ang simple na mensahe remind sa ato usap na importante kaayo butang as usa ka Kristiyano kinahanglan i-remind nato atong kaayo. So let us bow our heads in prayer. Heavenly Father, we thank you for this time once again. Lord, we thank you for who you are. We thank you for who we became because of who you are. Lord, may your Spirit be with us tonight to clear our minds and open and soften our hearts. Aron masabtan namo, Lord, ang imong pulong. From there, Lord, we can truly know you more. So that we can love you more, we can serve you more, and we can glorify you more. All of this we pray in the name of your Son, our Savior, and our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, gamay lang yung reminder. Gamay lang reminders na previous natong mga mensahe ni Pastor Nem for the past 3 weeks sa August na.
So, God has changed. God is immutable. Dili gid siya mo kambyo. He is an unchangeable God. God is a personal God. Personal kaya siya. Dili siya katong kanta bitaw nga He is looking in the distance. Dili na tinuod. God is tuod kaayo na siya. God is a personal God. And then God is infinite. God is infinite. So, wala na yung makalupit ng infinite. So, kung tanaw mo kaning tulo ka subject, murag, when you look at it, murag, it feels so good na atay Diyos ngayon natin nga. Dili to cambio na atay Diyos na infinite o na atay Diyos na personal kayo na Diyos. So sometimes mo na gusto nato magdunggan, gusto nato mahibalan muna na atong Diyos. Pero karon gabi medyo mo segue ka gamay. Ako personally, ako ang pagtanawan is usahay ako mismo murag dili kayo na po gusto mahuna-huna nga kaning Diyos sa imong ani ko dayni, no? God is just. Ang atong Diyos makatarungan. Kung tanaw nimo ng picture diha na David, usually wala isa sa ato gusto musulod og ngani. Di ta musulod og korte. Nga naman, kay ang korte na ihukom na imo judge nimo sakto ba ka o dili pa ka sakto. So, di ta gusto mo agi hulog justice. Di ta gusto makadawat sa pina nga pato ang taong judge. God is just. So, atong tanaw ng duha ka verses sa Deuteronomy 32 verse 4 o Exodus 37 verse 4 verse 7. Okay? Kung nakabantay mo atong kanta ganihan, garili ko ha. Ha? Diba? Kabantay mo, God is a rock. God is perfect. God is faithful. So Deuteronomy chapter 32 verse 4 naingon siya, He is the rock. His deeds are perfect. Everything He does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright is He. O na kung ikat na ganiyan. Ha? Okay. Exodus 34:37 ingon, I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the third and the fourth generations. Okay. So kung tanaw nato ni duha ka verses, natay daghan kinaiya or daghan nature or daghan attribute or daghan character sa Dios nga dimension diri. And daghan dimension diri mo tong character sa Dios na gusto natong madunggan. Gusto nato itong Diyos inunani malipay ta. Now na to. So 32 verse 4, niingon siya, God is the rock. Ni-symbolize na of power and strength. Diba? Gusto gid mo imong Diyos powerful. Pinaka-powerful, diba? Okay. God is perfect. Perfecto nga Diyos. God is faithful. Wala itong ikanta niya. God is faithful. God does no wrong. Hindi mo sa'yo. Inerrant. Dili mo sa'yo. Wagi sa'yo. And God is upright. So, mga mga gusto nato sa Diyos. Aside from what usually atong madumog is, of course, God is love. God is merciful. God is good. God is gracious. Diba? Kana, mga gusto nato iwali ni Pastor Nimpermi nato. Ingunahan niya itong Diyos. Sa verse sa Exodus 34:7, I lavish unfailing love. So ang gugma sa Diyos way kakupasan. Di mo kupas, unfailing love.
And then iingon siya, I forgive. Ang Diyos mo kasaylo. Wala ang Diyos atong gusto, di ba? Okay. Pero mga igsoon, kung maura niya ang atong Diyos, dili na siya Diyos. Kung maura gini ang atong Diyos, dili na siya Diyos. Dili siya perfect na Diyos. Tungod na naman. Naaman sa tayo makita din na di po nga gusto sa Diyos. Pero, kinailan na sa Diyos. God is just. Ang Diyos makatarungan. God punishes. I lay the sins of the children, the sins of the parents upon the children. Dili lang iyang anak, kung dili iyang apo, kung dili ang apo sa iyang apo, anak kadugay ang pwedeng ihatag na silot sa Diyos. So, these are things na about God na dili kayo nato gusto istoryahan. No? God is just, God is holy. Hey, hadlok ta na. Nga naman, ingon mo ng Diyos, be holy for I am holy. Ya, dili man ta holy. So, dili na ito na gusto istoryahan. God is righteous. Ang Diyos matarong. Kita, dili man ta matarong. Di na ito na gusto istoryahan. Di na ito gusto madungog ng mga ingonani. But, ang Diyos, morning. So, dili pwede, ang gusto nato sa Diyos, pilion lang nato, check lang atong gusto. Ang dili gusto, dili nato i-check. Dili na siya Diyos. Di man siya perfect. Kaya ang Diyos kanimantanan. God is good, but God is just. Inuntag God is love, pero ang love sa Diyos, dili blind. Dili pero may maskin sa'yo ta, okay lang because I love you, sige, padayon lang pagsala. Dili man anak ng Diyos. He is love, but He is also just. For all of sin comes short His glory. And the wages of sin is naisilot. Mabito ino ni RC ganiha na consequences atong mga ginahimo. Kung sige lang taglitson 24/7, kuyaw na kayo. After 40 plus, 50 plus, posible stroke, posible heart attack, tiwas. So, ingon anak, yun. Whatever atong gihimo na consequences. Nga naman, because ang atong Diyos makatarungan. Okay? So, na-article kong nakita o nabasa by Robert Hampshire. Iyang isummarize ang 4 ka rason nga ng mga Kristiyano dili kayo mo struggle o protagonisa kayo kung maistoryahan about the justice sa Ginoo. Nga naman, number 1, tungod kita gihusga nato ang Diyos base sa atong standard. Ang ato ang pagila sa Diyos base sa atong standard. So, kung istorya na ganit ang holiness, di naman nato na maabot, alinasan na kayo ta. Di mo nakaabot. Muinom mga righteousness ang Diyos, di na punta kagyan na kay di mo nakaabot. Because we fall short of His glory. Mubo kayo atong standard. Ang standard sa Diyos, perfect. Kita na ata sa ubos. Muna, dili kayo ta gustong istorya about justice sa Diyos kay dili na nato ganahan. Number 2, ingon siya, by nature ang tao bias, yun, partial yun ta. Ang gusto lang nato malunggan, mora na itong maminawon. Kung di na nato gusto dunggan, di na ito maminaw. Kung ang wali na gani sa pastor dili about sin, about anak na outstay, kung ganahan anak. Pero kung istorya na gani, blessing gani, aminaw dito ka, kay wapo ng blessing. Dili ang Diyos. Balance man siya. Na-accept blessing, na mag-check punishment because of our sin. Number 3, we ourselves are confused of our idea about fairness and justice. Confused ta anak. For example, fairness. Na usa kay inahan, tuloy ang anak gagmay. Ang usa diabetic kayo. Nangayo ang duha og ice cream. Nipalit siya ice cream,
Okay. Kung saan ka naghatag. Para fair siya, dapat dili lang ang duha yung tagaan, di ba? Yung unang anak ng tulo, fair, tagaan niya ang tulo, ice cream. Okay. Pero ang iyang gihimot ba, naghatag ba siya og justice atong anak na niya nga diabetes? Wala siya naghatag og justice. Kabalo man siya kung tagaan niya ka ice cream yung anak niya diabetic man. Yung mutaas kayang sugar, hindi mo convulsion kalit. So, kita, dili ta kasabot sa balance between fairness and justice. Gusto na to fair, di ba? Pero may kitag siyagin doon, kinahanglan, patas. Pero pag abot sa justice, di na ta kabalawag sa akin. Number 4, we misunderstand some of God's attributes as an inconsistency of His character. Muna na itong isulti. Di ta kasabot sa iyang attributes. Nganong ang Diyos ingunin mo ka Islam, niya nga gitagaan mo sakit. Ingunin mo, kumuto ko nimo, i-bless ko nimo. Niya nga hantod ka, problema niya ko. Dili ta kasabot. Abi natog mao ni ang Diyos, God is love. Pero inconsistent man, nga gitagaan mo sakit. No? Okay. So, mo na ang tao, linasan din ka ikaw when we talk about God, ang all the attributes of God. Kaya kasagalan sa ato, maski Kristiyano, ang gusto lang natong attributes sa Diyos, kanya lang gusto nato. Ang mga attributes na dili, mabagay sa ato, dili ta ganahan maminaw. Pero, as I've said, ang Diyos kompleto man. Kinahanglan kumudawat ta sa iya, dawato na to tanan, dili pwede ta. Selective lang. Okay. Nganong alingas sa ta? Kani ang rason. Hinauna daw, unsay naa sa sulod, unsay naa diri. Okay. Why do people struggle with the truth that God is just? Sabihin ko, nganong ipalaya si Adam o si Eva sa Garden of Eden? Nganong nihimo man si Noah o dako kay barko? Nganong isunog man ang Sodom at Gomorrah? Unsa may common denominator sa tulo? Sin. And with sin, justice always reminds us of our sin and its punishment. Muna, dili taganahan. Kung istoryahan na to ang Diyos na to justice. Kung Diyos na to just, gano'n man, kay punishment, malak, kay sinful na ta. Pero, what I'm himo, that is the kind of God that we have. So, mga igsoon, karon gabi, allow me to remind every one of us kung kinsanin atong Diyos na makatarunan. Bisan ako gusto ko, naka-learn ko usap sa pag-study na ko ang passage, unta maka-learn ko tang tanan para makailalit ta sa atong Diyos. Ang definition ingon ni Robert Hampshire, accurate ka ng sakto yun na theology, meaning to say theology is kabalo ka sa nature, sa attributes, o character sa Diyos, kinahanglan accurate yun imong pagkabalo kung kinsa ang Diyos. Kaya kinahanglan man para mas mulalong ang ato ang relation niya. We must know God in a deeper way. Usa ka example, ang ato ang mga spouses, imong asawa, imong bana, siguro, gamay lang siguro kaayo ka ng pagkita ninyo karon, in love mo, kasal kayo. Wala siguro. Naman yun na period of flips of knowing, getting to know each other, courting stage, muagi man yun na. Kung sa may purpose, aron makailata, kinsa siya. Mausa na itong Diyos. For us to have kanang mas lalong nga relationship sa iyaha, ang ngayon nato siya
nga ilhan kung pinsa siya. O karong gabi pardon lang, ang atong topic, siguro some of us may not really be very comfortable, pero God is just. What ay mahimo. This is our time. Number one, ang atong Diyos nga makatarungan, siya lang o waylain ang ultimong hukom. Now, when everything is done, He is the only judge that will judge you and me. Dili ang Supreme Court Justice, dili ang Chief Justice, ang Diyos lang sila. Here are 3 verses to remind us that a God who is just is our one true judge. Isaiah 33 verse 22 ningon siya, for the Lord is our just judge, our lawgiver, and our king. He will care for us and save us. Psalm 75:7, it is God alone who judges. He decides who will rise and who will fall. James 4:12, God alone who gave the law is the judge. He alone has the power to save for His care. So, usara yun ang ultimate judge. And one day, kitang tanan, kinahanglan na matubang niya. So, better be ready. Now, this judge is also a righteous judge. Matarong siya na huwes. Dili siya parehas sa huwes sa kalibutan na pwedeng ma-impluensyahan o politiko, pwedeng ma-impluensyahan o mga taong dato, pwedeng ma-impluensyahan o kwarta. Naman siguro yung mga ilan ng judge, dili lang nung tanan, pero pero ang atong judge, ng atong Ginoo, makatarungan yun. Matarong, righteous judge. Ingon si Paul, and now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. So, ang ato ang Diyos, makatarungan. Ang ato ang Diyos, usa ka hukom, usa ka huwes, na mataro. Our God is also a merciful judge. Makaluluoy siya. Kabalo siya maluoy. Mabitaw na ganahan kay ka merciful ka God. Kabalo siya maluoy. Job 37:23, we cannot imagine the power of the Almighty, but even though He is just and righteous, He does not destroy us. He does not destroy us. Mabitaw na itong ginakanta, great is your faithfulness. Ang sa manang ikuha sa verse, diba? Kabalo taas ang ikan ikuha. His love never fails. Merciful judge, righteous judge, He is also patas siya na huwes. Dili pareha sa uban, judge sa kalibutan, dili patas. Even if ang symbol man unta sa justice is katong babae na nakapiring pasabot, di gud siya matanaw kung kinsay mas timbang. Tinaman siya blindfolded man. Kung katong timbangan dapat timbang dili kuan. So judge, ingon ani ang atong Dios. Colossians 3:25, but if you do what is wrong, you will be paid back for the wrong that you have done. Kaya ngano, God does not have favorites. Patas ang Diyos, way pabor-pabor, wala siya favorito. 2 Peter 24, for God did not spare even the angels who sinned. He threw them into hell, into gloomy pits of darkness where they are being held until the day of judgment. Maski mga anghel kay nakasala, wala siya nimo na anghel man mo, sige lang, pasayloon na mo. He threw them to hell. Kay tungod ang Diyos patas. So, righteous, salamat. Merciful, salamat.
Fair, salamat, pero magbantay ka. He is also a fearsome God. Diyos siya na dapat natong kahadlukan. Huwes siya na dapat natong kahadlukan. Psalms 9:19-20, Arise, O Lord, do not let mere mortals defy you. Judge the nation, make them tremble in fear. O Lord, let the nations know they are merely human. Mas kuyaw ni Isaiah 66:1-16. The Lord will punish the world by fire and by sword. He will judge the earth, and many will be killed by Him. Dili na ito magdudaan na. Balik lang ka sa Old Testament. Balik lang. Basahan lang ang Old Testament. Makabalo na ka. This, our God, although is a merciful God, pero He is also a fearsome God. Mapatay ang Diyos sa una. 1,000 yun ang iyang abaksyon. Mali. Pasalamat na takaroon kay nata sa period of merciful na kayo ang Diyos. Pero dili na nagapasabot na okay na ta. Na natay lisensya, magsala-sala, bantay ta. Di ta kabalo. He remains. Ningon man ta, He is an unchanging God. So kung fearsome siya sa Old Testament, mauyapon siya karon. Magbantay ta. He is an all-knowing God. Di ba? Omnipotent, omnipresent, omniscience. Kapalo siya tanan. No? Dili ta moingon na wa may nakakita. Tanawa ni mga Bible verse there. Romans 2:16. And this is the message I proclaim, that the day is coming when God through Christ Jesus will judge everyone's secret sin. So kanang mga sala na ito, mga ginatago-taguan, nabi na ito, okay lang, tawa may kabalo, pantay ka. Ang Diyos ng kabalo. Jeremiah 16:17, I am watching them closely. Ingon ang Diyos, I am watching them closely, and I see every sin. They cannot hope to hide from me. Huwag yun tayo matago sa Diyos. Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. So mga igsoon, sa turo akong i-share karon gamay lang kayo, pero at least it's an eye-opener. Siguro ako ba nato wa ta kahibalo kung anad ka ita na gusto lang nato katong God is love, God is merciful. Sakto man because God is imuna na magyud. Pero ayaw kalimti on the other side kung kinsa ang Diyos. God is also just, He is holy, and He is righteous. Kung sa una mahadlok ta o di kaayo ta comfortable kung makadungog about the God who is just, dapat karon magpasalamat ta. Nga naman, ang atong Diyos makatarungan para na po na sa ato. To give us, para makabaluta na ang atong Diyos, because of His love for us, dili siya gusto na magsigitag sala. Gusto niya umat kasayahan. That's why He has to be just in what we do, as a warning na dapat we live our Christian lives, dili lang ito magpataka. Because according to the verses we read, one day accountable ta sa iya. Moatubang ta niya. It is going to ask us sa ato mga binuhatan sa kaluwag. Remember, when you remember God is love, also remember God is just. Aron mura na siya o technique work tuwa ang atong Diyos makatarungan. So, ang atong mga binuhatan, kinahanglan din nato ayuhon. Dili ta magpataka. Tungod ang Diyos, nagatanaw, nagabantay sa ato. Lastly, ingon ni A.W. Tozer,
Kung kailan mo kung sa AW2 sa usanin ka, maayo din siya ayaw na author. Tingon siya. Justice is not something that God has. Ang katarungan dili something na naa ang Diyos. Justice is something that God is. Ang makatarungan is something na kinaiya sa Diyos. So, dako kayong diferensya kung naara ka o ikaw na yun. Dako kayong diferensya na. So, when it comes to justice, remember, justice is not what God has, but justice is what God is. God is just. Ang Diyos makatarungan. So hopefully, with that, mas mailhan nato atong Diyos so that we will know Him more, we will love Him more, and we will serve and glorify Him more. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong pulong, Lord, especially sa Bible verses na among nakita. Lord, indeed, you are love. You are a God of love, God of mercy, God of grace, God of faithfulness. But Lord, we thank you because you are also a God who is holy, righteous, and just. Around every time we live our Christian lives, we know that there is a judge who is watching over us so that we can truly live our lives according to your will and according to your ways for the glory that you can give to you. Salamat, Lord, sa time na gihatag nimo kanamo. All of this we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Salamat. Salamat, Doc. Saya mau di-share. Adlock ba tani? So, may gabi sa mga kausapan. Welcome, welcome sa atong simba karong gabi. I'd like to acknowledge the presence of our visitors who are with us, who are with us tonight. Atong welcome si Kuya Buddy o si Ate Nene. Kuya, ay, amigo si Darwin. Singalan sa imong Singalan Marvick. Welcome, Marvick. Sa atong simba karong gabi. So, next Friday, next week, ang last nga message sa atong series, Attributes of God's Greatness. So, take up na ito sa ito una. God does not change. God is a personal being. God is a personal God. Ito isa ba? God is infinite. Katong lesson na ito last week, infinite ka na, immeasurable, boundless, unlimited. Yeah? Then karon, God is just. So, salamat sa Ginoo sa mga natunan nato dinhi. By the grace of God, kanang Panginoon ni Dr. Philip ganina nga namor nato mailhan ang Ginoo mas mulikon mo lawom po na natong relasyon niya sa iya. Okay. The more nato siya mailhan, the more man ta mosalig sa iya. So muna ang nanaka-importante nato yung nailhan ang Ginoo kung kinsa siya. So let us all stand as we close in prayer. Our Father and our God, once again we thank you, Lord, and give you praise for who you are, Lord, in our lives. Indeed, you are a good God, a faithful God, loving, gracious. Pero Lord, tonight you have reminded us that you are also a just God and you are ready to punish evil and sins. Kita na mo Ginoo sa Bible, kita na mo Lord ang mga storya sa Bible kung paunsa ni mo express imong pagbalingon how you hate sin. Na dili gyud kaikyas sa imong Ginoo ang sala kay andam gyud ka nga mosilot sa sala Ginoo. Di gyud ka magduwa-duwa Ginoo because you are a holy God.
Salamat niya na nga reminder sa amo Ginoo nga pinagi niya nagkahibalo Ginoo. Ma-warningan kami sa namo pag kinabuhi nga sa among Christian life, O Lord. And at the same time, Lord, ma-comfort po kami kay evil is around us. Lord, rampant ang wickedness around the world. Pero Lord, maabot ang panahon nga imuhang i-judge, imong ipanis Ginoo ang mga dautan sa tibuok kalibutan. Salamat niya na ang mensahe Ginoo. I-bless na sa among mga kasing-kasing. As we conclude our worship tonight, we continue to ask for your presence, your provision, your protection to be upon us, O Lord. As we go home tonight to our respective places, Lord, continue to be with us, O Lord. And also as we sleep tonight, may your presence be upon us also, Lord. And give us strength, Lord, for our activities tomorrow. Again, Lord, we give you praise, we give you thanks. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment, the presence of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Good evening once again, and may God bless us all. Salamat sa Ginoo kay naagay ng snacks.